హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ మేము ఇచ్చే గివ్ అవేస్ మీకు ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బ్లౌజ్ ఇది మోడల్ చేసుకోవడానికి ఈ క్లాత్, లైనింగు పై క్లాత్ రెండు కలిపి పెట్టేశాను. లూజు 10, పొడవు 13.5. లూజు 10 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 5 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. 5, షోల్డర్ 5, మెడవెడల్పు 2, మెడదింపు 9.5. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంకరం ఇవ్వాలి. మెడ అయితే ఇక్కడ ఇలా వంపు తీసుకోవాలి. ఇలా వంపు తీసుకుని ఇక్కడ మూల పాయింట్ వచ్చేలా చూసుకుని ఇలా రౌండ్ అనేది ఇవ్వాలి. ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి ఒక 2 అంగుళాలకి మళ్ళీ వంపు తీసుకుని ఇలా ఓపెన్ చేసేయాలి. ఫస్ట్ ఏం చేద్దాము, నెక్క తీసేసుకుందాం. ఈ పీసుని మాత్రం అలా ఉంచుకుని బకరం తీసుకోవాలి. బకరం తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి. లేదు 4 పలకలుగా ఈ షేప్ ఇచ్చేసి 4 పలకలుగా తీసేసుకోవచ్చు. ఇది దాని మీద పెట్టుకుని కట్ చేసుకోవచ్చు, అలాగన్నా చేయొచ్చు. మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. ఇది కూడా యూజ్ చేసుకుంటాం, ఈ క్లాత్ని కూడా. ఇలా తీసుకున్నాం కదా, 2 పార్ట్లు విడ తీసుకున్నాం కదా మనం. దీన్ని చుట్టూ కుట్లు తీసుకోవాలి జరగకుండా. క్రాస్ ముక్క తీసుకోవాలి. ఒక అంగుళం క్లాత్ క్రాస్ తీసుకుని గోటు వేసుకోవాలి. ఒక సైడ్ అంచు కుట్టుకోవాలి. రౌండ్ తిరిగే చోట ఇలా కట్ చేసుకోవాలి.
ఇటు ఎలా తయారు చేసుకున్నాము ఇటు కూడా అలాగే తయారు చేసుకోవాలి. ఈ సెంటర్ పార్ట్ తీసుకున్నాం కదా, దీన్ని బకరం తీసుకోవాలి. తర్వాత మధ్యలో ఏ క్లాత్ వేయాలనుకుంటే ఆ క్లాత్ని దీని మీద సైడు కొంచెం పెద్దది తీసుకోవాలి. ఇలా సైడు పెద్దదనేది తీసుకోవాలి. ఇది ఉంచుకోవాలి, పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఇలా కుట్టుకుని వెనక్కి తిరగేసుకుంటే ఇంకా మనకి ఇక్కడ గోటు వేసుకోక్కర్లేదు. గోటు వేసుకోవాలి అనుకుంటే అడుగున పైన పెట్టుకుని ఇది మధ్యలో పెట్టుకుని టచ్ చేసుకోవాలి. ఇలా కటింగ్స్ చేసుకుని దీన్ని ఇలా వెనక్కి తిప్పుకుని పైన కుట్టు వేసుకోవాలి. కిందని గోటు వేసుకోవాలి. ఇలా మార్కింగ్ చేసుకుని 3 అంగుళాల క్లాత్ తీసుకోవాలి. ఇలా వెడల్పు 3 అంగుళాలు తీసుకుని ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ని ఇలా మధ్యకి పెట్టుకుని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి.
అలాగే ఇటు కూడా మార్కింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కిందని సమానంగా తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇలా కావాలి అనుకుంటే పోస్టులు కూడా వేసుకోవచ్చు. లేస్ వేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా లేస్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలా లేస్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ లేస్ వేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ లేస్ వేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ కూడా లేస్ వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏమైనా ప్యాచెస్ కావాలనుకుంటే ప్యాచెస్ వేసుకోవచ్చు. మీరు శారీ వాల్యూని బట్టి మనం దీని బ్లౌజ్కి వాల్యూ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.